నమస్తే సార్. నా పేరు వెంకట కృష్ణమూర్తి కొప్పర్తి. నా ఏజ్ 74 ఇయర్స్. నేను రిటైర్డ్ ఫిజిక్స్ లెక్చరర్ గవర్నమెంట్ కాలేజీ పాలకోల్. అండ్ ఐ నవ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఐ యామ్ ఆల్సో ఎన్ అడ్వకేట్ ఎట్ నర్సాపూర్, ప్రాక్టీసింగ్ ఎట్ నర్సాపూర్. నేను జనరల్ చెకప్ కోసం అపోలోకి వచ్చాను. వస్తే వాళ్ళ ఈసీజీలో నా పల్స్ రేట్ తక్కువగా ఉందని చెప్పి ఐడెంటిఫై చేసి కార్డియాలజిస్ట్ దగ్గరికి పంపించారు. సోమదత్త గారు, దేవదత్త గారి దగ్గరికి వెళ్తే ఆయన చూసి పేస్ మేకర్ వేయాలి అని సజెస్ట్ చేశారు. తర్వాత నేను ఏప్రిల్ 9వ తారీఖుని నాకు పేస్ మేకర్ ఇంప్లాంటేషన్ చేశారు. నాకు చేసేటప్పుడు చాలా బాగుంది, నాకేమీ తెలియదు. అయిపోయిన తర్వాత మీ ఆపరేషన్ అయింది, లేవండి అని చెప్పేదాకా కూడా నాకేం అనిపించలేదు, పెద్ద ఏమీ బాధ కలగలేదు. తర్వాత కూడా నన్ను చాలా బాగా ట్రీట్ చేశారు. లోపల కూడా ఇన్పేషెంట్ వార్డుగా కూడా నన్ను చాలా బాగా చూశారు హాస్పిటల్లో. ఈ సోమదత్త గారు అస్తమానం వచ్చి నన్ను పరిశీలి చేసేవారు. అలాగే ఈ స్టాఫ్ కూడా నన్ను చాలా బాగా చూశారు. ఓ తండ్రిలాగా. చిన్నపిల్లలు చాలామంది ఉన్నారు అందులో, నర్సులు. వాళ్ళు అస్తమానం వచ్చి నన్ను అస్తమానం అబ్జర్వ్ చేస్తూనే ఉండేవారు. నాకు ఆపరేషన్ చేయకముందు ఆయాసం అది ఎక్కువగా వస్తూ ఉండేది. చిన్నపిల్లల్ని వాళ్ళని ఎత్తుకోవాల్సి వచ్చినా ఎత్తుకోలేకపోయేవాడిని. ఇప్పుడు నాకు చాలా ఫ్రీగా ఉంది, హ్యాపీగా ఉంది. నేను శుభ్రంగా 2 పూటలా వాకింగ్ చేస్తున్నాను. నాకు చాలా హెల్తీగా ఉంది. దీని అంతకీ కూడా కారణం సోమన్ దేవదత్త గారి ఈ సలహా, ఆయన చేసినటువంటి ఆపరేషన్, ఆయన నాకు ఇచ్చిన కోఆపరేషన్ వల్ల నేను చాలా హెల్తీగా ఉన్నాను. నమస్తే సార్. Hello everybody, greetings to one and all. I'm Dr. Soumen Devidutta. I'm a cardiac electrophysiologist at Apollo Hospitals, Hyderabad. This is to take the story of Advocate Krishna Murthy garu, whom you've already heard from. Krishna Murthy garu was suffering from a condition which is quite common at his age. We call it AV block or bradycardia. That is because it happens because of an age-related slowing of the heart rate because of various conduction problems in the heart. So he was suffering from a rather chronic issue. His heart rates would slow down and that would not support his physical activity. He was a very vociferous and a rather promising and experienced advocate. And he was not able to attend his hearings, argue in courts. His lifestyle and quality of life was going down. He could not do his physical activity. He was rather very proactive in his lifestyle, and he was slowly suffering because of that. And the symptoms were primarily breathlessness and inability to walk or do those physical activities that he was doing earlier. Naturally, he was a candidate for routine pacemaker procedure because of well-documented slow heart rates, and that could have corrected the problems for him. But unfortunately, he did have a lot of misconceptions which in his mind, like, pacemaker is a major surgery, there's a lot of risk, the body becomes weak after a pacemaker surgery, and the heart becomes rather dependent or weak. All of these are pretty baseless myths and misconceptions about pacemaker, especially in modern day and age when pacemakers have really become very sophisticated and come of age. So after having a couple of sessions with him, he felt convinced that he should go for one, and he did go for one a pacemaker implantation in a month's time after meeting me once. So the pacemaker that we implanted on him was which something which I take a lot of pride and have absolute joy in being involved in, something called conduction system pacing. It is a state of the art and the latest advancement in the area of pacemakers, and we implanted him with a dual chamber conduction system pacing, and he's been absolutely blissful ever since, and he's been really happy. He's been able to go about his activities with much more vigor, much more energy. He's starting to run fast now, walk fast. He's able to address his discharge his court duties, and he's never been happier in the last few years. And that's very obvious. And in the follow-up visits, he was taken aback, and he never really thought it could be so easy. He was admitted for a couple of days. The pain was there for a day or so, but he recovered so quickly. And thankfully, his health is also good. He's a healthy gentleman, so he took no time in recovering. And now I'm so happy that he's able to go back to his normal lifestyle
and I'm really happy and privileged to be able to contribute to his quality of life. Not only him, the many patients that we come across on day-to-day basis. I'm thankful for every single patient of that who's been, who have allowed us to become a part of their life and given us this privilege and be a part of this prestige, privileged profession. Thank you so much.